Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed some important questions of our exercise 10. Now, we are going to discuss next important question of our exercise 10. The last question number 24, most dynamic question of our exercise 10. See the question. In the question, it is given here. A person standing at the junction crossing of two straight paths represented by the equations 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and 3x plus 4y minus 5 equals to 0. एक person है, one person is there standing at the junction. Junction means intersection point. Junction, that means crossing point, is known as junction. And physics માં भी તમે ઘણી વખત સાંભળશો. What do you mean by junction? Physics માં આવશે ક્યાંક ને ક્યાંક. These two lines are there. They are intersecting at a point P, and the person is standing over here. અહીંયા તમારો person ઊભો છે. The equation of these two lines are given here. The equation of first line is 2x minus 3y plus 4 equals to 0, and the equation of other line in second line is 3x plus 4y minus 5 equals to 0. Equation of two lines are given here. અને અહીંયા person ઊભો છે. ચલો હવે એને આગળ ડેટા આપ્યું છે. wants to reach the path, અને એને એવા પાથ ઉપર જવું છે whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals to 0 in the least time. સૌથી ઓછા ટાઈમમાં એને પહોંચી જવું છે. એક પાથ બીજો એક એક્સ્ટ્રા આપ્યો છે. માની લો કે this is the path, straight line path like this. The equation of this path is given here, 6x minus 7y, 6x minus 7y plus 8 equals to 0. This is the other path, and the person wants to reach the path, અને આ પાથ ઉપર એને પહોંચવું છે, આ રોડ ઉપર એને જવું છે. ભાઈ ક્યાં ઉભો છે? પોઈન્ટ P આગળ. person standing at the point P and he wants to reach this path in a minimum time, means least time. In the least time, then find the equation of the path that he should follow. અને તમારે એ પાથનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે જે પાથ એ ફોલો કરીને અહીંયા પહોંચશે. Let us assume that he follows this path. બરાબર? અને આ પાથ ગમે તે પાથ ફોલો કરી શકે. જો આમ બી જઈ શકે છે, એ આમ બી જઈ શકે છે. There are many paths possible here, but he wants to reach this path in a minimum time, in a least time. That means he must go through shortest distance. And ઓછા ટાઈમમાં પહોંચવું હોય તો એને સૌથી shortest distance use કરવો પડે. And the shortest distance from point to any line is the perpendicular distance. The shortest distance from any point to the line is always perpendicular distance. That means this distance is perpendicular distance. Therefore we can say that this line is perpendicular to this line, and we have to obtain the equation of path
he should follow. એ જે પાથ ફોલો કરે છે અહીં પહોંચવા માટે, અહીંથી અહીં પહોંચવા માટે જે પાથ ફોલો કરે છે એ પાથનું ઇક્વેશન જોઈએ છે. That means this is our required line. And we have to find the equation of this line. માની લો કે PQ. આપણે આ PQ લાઈનનું ઇક્વેશન જોઈએ છે. Now there are many options to find the equation of line. Many forms are there: 2-point form, point slope equation. There are many other forms: intercept forms, p omega form, normal form, standard form. બરાબર, બહુ બધા ફોર્મ છે. બટ આમાં ડેટામાં શું આપ્યું છે તો એ યુઝ કરો. બરાબર, ધ્યાન દઈ શકો. આ લાઈનની ઇક્વેશન છે and the required line is perpendicular to this line. Therefore we can obtain the slope of required line. અને required line નો સ્લોપ મળી. How? તો આનો જે સ્લોપ હશે એનો reciprocal and opposite is the slope of our required line. ચલો એક લોજિક ક્લિયર થઈ ગયું. ઓકે, એટલે આ લાઈનનો આપણે રિક્વાયર્ડ લાઈનનો સ્લોપ મળી. હવે પોઈન્ટ લાવવો જ પડે. ક્યુ પોઈન્ટ લાવો, અધરવાઇઝ પી પોઈન્ટ લઈ આવો. કયો ઈઝી છે? ક્યુ પોઈન્ટ ના કોઓર્ડિનેટ્સ x1 y1 માની લો તો x1 y1 બે વેરીએબલ છે, બે લોજિક ડેવલપ કરવા પડશે. મળે ખરો પણ થોડું લેન્ધી કેલ્ક્યુલેશન. પણ જો p point, so here point P is the intersection point of these two lines. Therefore we can obtain the coordinates of point P directly by using these two lines. પતી ગયું. સ્લોપ આવી ગયો, પોઈન્ટ આવી ગયો, પોઈન્ટ સ્લોપ ઇક્વેશન ઓફ રિક્વાયર્ડ લાઇન. ચલો ક્લિયર છે? બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. એકવાર ડાયાગ્રામ લોજિક ફિટ થઈ ગયું દિમાગમાં પછી સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશનમાં બે જ વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધીસ પોઈન્ટ P and the slope of the required line by using this logic. Okay, they are perpendicular to each other, and then we can obtain this equation of required line. સારું, જોઈ લીધું. point P ના coordinates આપણે find out કરી લઈએ. Let us assume the coordinates of point P are x1 y1. So now here point P x1 y1 is the intersection point of કોનો intersection point છે 3x plus 4y minus 5 equals to 0 and 2x minus 3y plus 4 equals to 0. ચલો તો આ બંનેનો intersection point find out કરવો હોય તો કોઈ બી એક વેરીએબલ નું એલિમિનેશન કરો. So let us eliminate the variable y. Therefore we have to multiply the equation number 1 by 3 and 2 by 4. Therefore we are getting 3 3s are 9x plus 12y minus 15 equals to 0. Equation number 1 multiplied by 3. Same way this equation is multiplied by 4 means 8x minus 4 3s are 12y plus 4 4s are 16 equals to 0. This is the second equation multiplied by 4. Now add directly. We are getting 8 plus 9 17x plus 1 equals to 0. Therefore x is equals to minus 1 by 17. X coordinate is here. Now put x coordinate in any of the equation of line and get the y coordinate from that. So put x is equals to minus 1 by 17
in the equation 3x plus 4y minus 5 equals to 0. Therefore, we are getting 3 into minus 1 by 17 plus 4y minus 5 equals to 0. Simplify this. And then simplify here. Therefore, we are getting minus 3 divided by 17 plus 4y minus 5 equals to 0. Therefore, we are getting 4y equals to 5 plus 3 by 17. Take the LCM and simplify it. LCM is 17. 17 5s are 85 plus 3. Therefore, 4y equals to 88 divided by 17. Therefore, y equals to 22 divided by 17. 4 cancel થઈ જશે 22 4s are 88. Therefore, the point P x1 y1 having the coordinates P x1 minus 1 by 17 and y1 22 by 17. The coordinates of point P are here. P na coordinates identic point idea from which our required line is passing. Now find the slope of required line. કઈ રીતે મળશે? તો એની માટે આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખી સમજાવી દઈએ કે આ બંને પરપેન્ડિક્યુલર છે. તો now the person wants to reach the path 6x minus 7y plus 8 equals to 0 in the least time, in the minimum time. Therefore he should follow the perpendicular path. He should follow the perpendicular path from point P minus 1 by 17 to 22 by 17 to the line 6x plus 6x minus 7y plus 8 equals to 0. And a perpendicular path follow કરવો પડે આ point થી આ path ઉપર પહોંચવા માટે. Therefore, the required line, the required path, therefore the required path is perpendicular to the line 6x minus 7y plus 8 equals to 0. Plus 8 equals to 0. ચલો એનો મતલબ કે મારી રિક્વાયર્ડ લાઈન છે એનો સ્લોપ મારે જોઈતો હશે તો એની માટે આપણે પેલી લાઈન આપી છે એનો સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો પડશે. The slope of the line 6x minus 7y plus 8 equals to 0 is minus coefficient of x divided by coefficient of y, that means 6 by 7. 6 by 7. Now the slope of required line, now the slope of required line, or we can say that path, required line, or we can say that path is m equals to minus
7/6 minus 7/6. Clear? चलो स्लोप आई गयो, पॉइंट आई गयो. Now the equation of path or line passing through the point P minus 1/17 and 22/17 and having slope m equals to minus 7/6 is given by point slope equation y minus y1 equals to m into x minus x1. Therefore y minus 22/17 equals to m minus 7/6 into x minus plus 1/17. Take the LCM 17 here and on the right hand side 17 also. Therefore the LCM will get cancelled out from the right hand as well as left hand side. Therefore we are getting 17y minus 22 equals to minus 7/6 into 17x plus 1. Now multiply here 17 into 6. 17 6 are 102y minus 22 6 are 6 2 are 132 equals to minus 17 into 7 119 x and minus 7. આ બધું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ લો. Therefore 119x plus 102y minus 132 plus 7. The plus 7 add થશે, that means minus 125 equals to 0. Therefore the person should follow the path 119x plus 102y minus 125 equals to 0. To reach this path in a least time. વધારે લખવું હોય તો લખજો, આટલું લખશો તો બી ઇનફ છે. આ રીતે તમે આખો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કરી શકો. પેલા ક્વેશ્ચનને પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો, logic develop करो, then attempt the question. Very simple. Statements તો કઈ કરતા નથી, બરાબર. સિમ્પલ જે દર વખતે લખીએ છીએ એવું જ કંઈક કરીએ છીએ, જે તમે કર્યું છે એ લખ્યું છે, બરાબર. એટલે આના માટે કંઈ ગોખવાની કે રિમેમ્બર કરવાની જરૂર નથી હોતી. બહુ સિમ્પલ, જે સમજ્યા એ જ લખવાનું છે, એટલે કે ઈઝી છે. ચલો ક્વેશ્ચન સારો છે, જોઈ લો એકવાર, બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. પછી આગળ બીજો એક ક્વેશ્ચન જોઈએ. Now see the next question, which is also important question. Exercise 10, question number 20. હવે બે કે ત્રણ જ ક્વેશ્ચન બાકી હતા એક્સરસાઇઝમાં, આજે કમ્પ્લીટ કરી લઈશું અને એક્ઝામ્પલ્સ બાકી છે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં. અલ્ટિમેટલી બે કે ત્રણ વિડિયોઝમાં આપણે આ ચેપ્ટર્સ કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. See this question. If the sum of perpendicular distances of a variable point p x y
from the lines x plus y minus 5 equals to 0 and 3x minus 2y plus 7 equals to 0 is always 10, then show that the point P must move on a line. એક વેરિયેબલ પોઈન્ટ P આપેલો છે, having coordinates xy, both are variable. હવે આ પોઈન્ટ P એવી રીતે મૂવ થાય છે, point P moves such that whose perpendicular distance from this line and this line એનો જે સમ છે ને એ 10 થવો જોઈએ. કોઈ એક પોઈન્ટ એવો છે જે વેરિયેબલ પોઈન્ટ છે, મીન્સ મૂવ થયા કરે છે, એનું પોઝિશન ચેન્જ કર્યા કરે છે. હવે પોઝિશન એવી રીતે ચેન્જ કરે છે, the position of point P will changes such that the sum of perpendicular distances from point P to this line and this line equals to 10. Let us assume the perpendicular distance from point P xy to this line is P1 and the perpendicular distance from point P xy to this line is P2, then we can say that the perpendicular distance P1 plus P2 equals to 10. And by using this logic, we have to prove that P must move on a line. અને જે P point છે એ straight line પર move થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? એનો મતલબ the path of moving point P is straight line. Means two variable linear equation path is there. એટલે as a P must follow the equation in two variable linear equation. એટલે આ પોઈન્ટ P કયો પાથ ફોલો કરે છે ને એ ડિપેન્ડ કરે છે કોની ઉપર? તો કે આ બંને ડિસ્ટન્સ P1 અને P2 ઉપર, અને બંનેનો સમ છે 10. એ લોજિક આપણે યુઝ કરીશું, ડેવલપ કરીશું. તો ફોર ધેટ we require the first distance P1 as well as P2 from this point to these two lines. So let us take this point P xy, the perpendicular distance from the point P xy to the line, first line is that x plus y minus 5 equals to 0 is given by P1 equals to modulus of ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. This is the formula for finding the equation of, for finding the distance, perpendicular distance from point to the line. And now use the equation of line. And a line નું જે equation છે એમાં x1 y1 blank રાખો, અને એ blank માં તમારે point ના કોઓર્ડિનેટ મૂકવાના, અને point ના કોઓર્ડિનેટ x અને y જ છે. મતલબ કે point ચેન્જ કર્યો જ નથી, x y ના ફોર્મમાં જ છે. એટલે બેક ટુ ઇક્વેશન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં રાઇટ ડાઉન કરી લો, ડિવાઇડ બાય અંડર રૂટ ઓફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x પ્લસ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ y હોલ સ્ક્વેર, એટલે 1 સ્ક્વેર 1 પ્લસ 1. therefore p1 is equals to point તમારો a ના એક છે xy છે, એટલે ઇક્વેશન આખું આવશે modulus of x plus y minus 5 divided by root 2. Okay, now the second perpendicular distance. Now
the perpendicular distance from point PXY to the line, from point PXY to the line 3x minus 2y plus 7 equals to 0 is given by, and a distance ને આપણે નામ આપી દઈએ p2 distance. p2 equals to, write down the formula here, modulus of ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. Therefore p2 equals to modulus of 3x minus 2y plus 7. આમ તો x y ની જગ્યાએ બ્લેન્ક રાખીએ અને એ x1 y1 મૂકવાનો, પણ એ જ પોઈન્ટ x અને y મૂકવાનો છે એટલે આપણે as it is લખવાનું થશે, divided by under root of 3 square 9 plus minus 2 square 4. Simplify this. p2 equals to modulus of 3x minus 2y plus 7 divided by under root of 9 plus 4 13. Okay, so now it is given here the sum of perpendicular distances from the point PXY from the lines, these two lines, is always 10. That means P1 plus P2 is equals to 10. So now write down the statement first. Pehla statement write down karo. The sum of perpendicular distance, the sum of perpendicular distances from point P xy to the lines x plus y minus 5 equals to 0 and 3x minus 2y plus 7 equals to 0 is always 10. અને એ ડિસ્ટન્સ તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી દીધા છે. That means the distance p1 plus p2 equals to 10. What is distance p1? The distance p1 is here, modulus of x plus y minus 5 divided by root 2 plus distance p2 is here, modulus of 3x minus 2y plus 7 divided by under root of 13 equals to 10. Now take the LCM and simplify it. LCM like to simplify karo. The LCM will be root 13 into root 2 means root 26. Therefore multiply root 13 here. We are getting modulus of x plus y minus 5 plus root 2 into modulus of 3x minus 2y plus 7 equals to 10 root 26. Root 26 right side multiply. હવે આપણી પાસે મોડ્યુલસ છે, તો we have to remove the modulus, but here x and y both are the variables. આપણે remove કરવું છે મોડ્યુલસ, but x and y બંને variables છે. That means we have to remove this modulus as plus or minus. मतलब के 4 cases થશે. Both are positive, both are negative, positive, negative, negative, positive. 4 different cases થશે.
આમાંથી આપણે એક જ કેસ ડિસ્કસ કરીએ અહીંયા. આ બંને પોઝિટિવ લઈએ. બરાબર, એક જ કેસ ડિસ્કસ કરીએ. તો taking modulus of x plus y minus 5 equals to x plus y minus 5 and modulus of 3x minus 2y plus 7 equals to 3x minus 2y plus 7 both are positive. આપણે બંને પોઝિટિવ કન્સિડર કર્યા છે અને એ વેલ્યુ એ મૂકો. therefore we are getting √13 into x plus y minus 5 plus √2 into 3x minus 2y plus 7 equals to 10√26. આને આ બાજુ લઈ દઈએ, સાથે સાથે આને અંદર મલ્ટીપ્લાય પણ કરી દઈએ. therefore we are getting √13x plus √13y minus 5√13 plus 3√2x minus 2√2y plus 7√2 minus 10√26 equals to 0. એક કામ કરી, x વાળી ટર્મ્સમાંથી x કોમન, y વાળી ટર્મ્સમાંથી y કોમન and constant term as it is. therefore we are getting √13 plus 3√2 into x plus √13 minus 2√2 into y and the constant terms minus 5√13 plus 7√2 minus 10√26 equals to 0. This is the equation of straight line. Therefore we can say that point PXY always moves on the line. Similarly, આ તો આપણે બંને પોઝિટિવ લીધું, તમે જો નેગેટિવ લીધું હોત તો એ ખાલી પ્લસ માઈનસ સાઇન નો ચેન્જ થાય. પોઝિટિવ ની જગ્યાએ નેગેટિવ લીધું હોત તો ખાલી પ્લસ માઈનસ સાઇન નો ચેન્જ થાય. આને પોઝિટિવ આને નેગેટિવ લીધું હોય તો બી એટલું જ, અને આને નેગેટિવ આને પોઝિટિવ લીધું હોય તો બી ખાલી ચેન્જ શું આવે? પ્લસ માઈનસ સાઇન નો ચેન્જ આવે. તો સિમિલરલી we can prove this for any signs. તમે કોઈ બી સાઇન ચૂઝ કરીને આ વસ્તુ પ્રૂવ કરી શકો છો. ઓકે, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી પોઝિટિવ લઈને જ કરવું જરૂરી નથી, બટ આપણે પોઝિટિવ કન્સિડર કરી સિમ્પ્લિફાઈ કર્યું અને સ્ટ્રેટ લાઈન નું ઇક્વેશન મળ્યું. નેગેટિવ કર્યા હોત તો બી સ્ટ્રેટ લાઈન નું ઇક્વેશન મળે. પોઝિટિવ નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ કોઈ બી કેસ લઈ લો, તમને ઇક્વેશન શાનું મળશે? ઓલવેઝ સ્ટ્રેટ લાઈન નું મળશે. એટલા માટે આપણો કેલ્ક્યુલેશન ધ્યાન રાખવા જેવું છે. બરાબર, થોડુંક આ ડેવલપ કરજો લોજિક. બધું કરવાની જરૂર નહીં, ચારે ચાર કેસ બતાવવાની જરૂર નથી. ચાર કેસ બતાવશો તો ગાંડા થઈ જશો. બરાબર, અને એક કેસ બતાવી દો, બાકીના કેસ માટે લખી લો. we can prove this for any signs. બરાબર, એ કઈ સાઇન? પોઝિટિવ નેગેટિવ ની વાત છે. ચલો, તો જોઈ લો, ક્વેશ્ચન બહુ સારો છે. મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર. બસ આજના વિડિયોમાં આટલું રાખીએ છીએ, બીકોઝ વિડિયોની લાઈન બહુ લાંબી થઈ ગઈ છે. બીજો ક્વેશ્ચન લેવો તો પણ નહીં આવે. ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ. સારા ક્વેશ્ચન છે, બે ત્રણ વાર જાતે એકવાર કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો તો જ તમને આવડશે.